batugambye kyekibaddewo biki ekivuddeko ebadde bbomu si bbomu nga bwe nkugambye ogusi mulimu gwange kakasa oba ebadde bbomu oba ebadde ki naye nga kyenyinza okukakasa nti ko okubwatuka kubaddewo wano wennyini ku CPS era bwe tugenda okuba nga twongera okutuusaako sigala nga wekumide ku NTV bingi tugenda kuba nga tubikutuusaako naye nga mu kiseera kino ab'ebyokwerinda aba buli kika bazze okulaba nga balaba ogubadde era nga tujja kuba nga tulaba buli kimu naye nga essaawa eno gwe ajja mu kibuga tolowooza nti ogenda kuba nga osembera kumpi n'ekifo kino ekya CPS ngenda kwongera okulagako ku kifaananyi wali wansi oluguudo basobodde okuba nga baluggalawo nogo zone area bolaba wali emmamba okuviira ddala wali ku kkubo erya Constitution Square okwambuka eno waggulu ku CPS tebakkirizaawo kakati muntu yenna era nga n'essaawa zino era ab'ebyokwerinda bagezaako okulaba nti buli omu asemberera ddala mabega eri si kulwa nti ate wabaawo okuba tomanya kiyinza kubanga nate kiddira naye nga yo embeera wadde nga sobola kubanga nsembera kumpi wali bw'obanga oli eno ddala olaba nti wabaddewo impact oba wabaddewo ekibwatuse kirabika nga kiresewo impact ey'amaanyi so byebyo bikyagendera ddala mu maaso munaffe tulaba wano ku NTV tugenda kubanga twongera okutuusaako byonna nga bwe bitambula olunaku olwaleero mpozi abasinga ababadde okumpi wano ne CPS saako ne Roger Chambers wali abadde okubwatuka nga nze omuntu mbadde mundaawo mu office ngenza okuwulira okujugumira nga abamu badde balowooza nti oba musisi naye gye bigweredde nga tuwulira nti wabaddewo okubwatuka okw'enjawulo okusookera ddala wali ku Roger Chambers nga munaffe Sudil Byaruhanga bwatulaze so nga ate ne wano ku CPS kakati nawo ensonga bwetyo bwekyali so tujja kubanga twongera okubaddira okubategeeza nga bwe bitambula kansooke nkomo mu studio nga bwe twongera okufuna ebifaananyi eby'enjawulo maaso awo tujja baddira aye teweerabira nti ekinyusi ku NTV akawungezi ne NTV Tonight tujja kubanga tubibatuusaako nze Ali Mivule tujja kubanga twongera okubibatuusaako. Actually showing the carnage that has befallen the central business district after two bomb explosions went off at Buganda Road, that is near the entrance of the central police station here in Kampala. We also do know that another bomb explosion actually did go off at that is Raja Building near Parliament Avenue. We also do know that several scores of individuals were actually injured during that bomb explosion, and confirmed reports indicate that 2 people lost their lives. Well, the first explosion did go off today morning, and many people thought it was an earthquake. When the second one went off, I actually knew something was wrong. I hopped onto a border and ran straight to Central Police Station, where I did interact with some of the survivors of the explosion. They actually contend that this bomb was actually hidden under a police pickup truck. Now, soon after the explosion went off, these individuals died, shattering the premises of the Central Police Station and injuring scores of individuals. So think about this situation. If people who are inside the building at Central Police Station, CPS, got injured, then what about the people who are near the explosion, at the entrance and the surrounding environs? It means it's really carnage in the central business district, and that is the Central Police Station that has been blown up at the entrance. Please, I did spoke to the police officers at the scene, and they were telling me no one is allowed at this scene, and they have orders to shoot to kill. So please, dear citizens, do not go anywhere near the condoned area where the explosion did go off. You can actually be shot by members of the security who might actually mistake you to be a member of the Allied Democratic Forces, whom we suspect to have orchestrated this heinous move. Because in the past, we've seen the Islamic State Central Africa province orchestrating such attacks on members of the military and military installations. On October 8th, members of the Islamic State Central Africa